In this tutorial, you'll learn how to navigate and look around. Then you'll make your first takeoff and landing. On screen right now, you can see the kneeboard. All of the instructions in this tutorial are recorded on the Messages page. The Briefing page displays the mission briefing. To close the kneeboard, click the X in... Het heeft volgens mij met dat fullscreen te maken. Dat het niet helemaal lekker werkt. De opties zijn moeten. Oké. U, zei hij, en meer niet. Zolang ik de opties niet inga, lijkt dit goed gaan. In this tutorial, you'll learn how to navigate and look around. Then you'll make your first takeoff and landing. On screen right now, you can see the kneeboard. All of the instructions in this tutorial are recorded on the Messages page. The Briefing Is nog te luid. page displays the mission briefing. To close the kneeboard, click the X in the upper right corner. To open it again, Dat is beter. press Shift F10. You're sitting in an Air Creation Trike Ultralight at the end of runway 15 at Edwards Air Force Base in California. This is one of the longest runways in the world. The same runway the space shuttle sometimes lands on. In missions, you can navigate using the mission compass and the mission pointer. See the gauge in the upper left corner of the screen? That's the mission compass. The little triangle on the outside of the rotating heading indicator points to the selected objective or item of interest. The text below the indicator tells you the name of the objective, its altitude above sea level, as well as your distance from it. See the big marker in front of you? That's the mission pointer. It points to objectives or items of interest. In some missions, there will be more than one objective or item of interest. You can change which item the mission compass and pointer point to by pressing the K key. You can hide the mission compass and pointer by pressing the U key. To look around, move the hat switch on top of your joystick, or press and hold the space bar, then move the mouse to look around. Feel free to experiment by looking around your aircraft now. You can also try different views by pressing the F9, F10, F11, and F12 keys. When you're done experimenting with views, press 1 to progress to the next phase of this tutorial. You can control an aircraft in Flight Simulator by using a joystick, a universal controller, the mouse, or the arrow keys on the keyboard. Time to go flying. You're going to start the engine, release the brakes, take off, fly through some gates, and then land again. First, move the throttle to idle. If you don't have a joystick or a universal controller, press the F1 key. Next, start the ultralight's engine. Press Ctrl E, or click the ignition switch on the instrument panel. You can control the throttle using the throttle lever on a joystick, by pressing buttons on a universal controller, or by pressing the F1, F2, F3, and F4 keys on the keyboard. The instructions in this tutorial are generalized to apply to any of these methods. For details about using different types of controllers, refer to the quick reference card or to the briefing for this mission. Dus engine start. Camera views.
Zijn er camera views? Genoeg camera view buttons. Ik heb geen start engine op mijn joystick. Buttons. Er is sowieso niks aan de joystick gebonden hier. Button 1. Break supply release. Oké, die had ik gevonden. Trim down, trim up. Engine. En hoe zit dat met die camera's? Ups. Denk hier. Die stoppen op objects. Next category. Ja, oké, dat had ik. Omdat dat 2 was. Nou ja, op zich engine start. Wat was dat? Ctrl-E. Ready for takeoff? Smoothly advance the throttle to full. If you don't have a joystick, Ging vanzelf naar press the voren. F4 Dus dat key. klopt ook niet. Taking off is easy. At about 30 miles per hour, gently pull the stick towards you. Hier klopt ook iets niet. Throttle access. Sensitivity. Ja. Oh, calculate. Throttle. Maar je gaat toch de RPM pas. Godverdomme. Kunnen ze niet fatsoenlijk borderless maken. Ik ga ervan uit dat die niet automatisch helemaal trottelt, toch? The aircraft will fly off the runway. Nou gesproken zou je zeggen, je start de engine en dan moet je gas geven. Hey Falcons. Pull back on the stick a bit. Oh. Wow. Wel niet echt omhoog. En nu gaat hij bij 40. Congratulations, you're flying. Pull back gently on the stick and climb a bit to fly through the first gate you see in front of you. Als ik op klaag nergens over Falcons. Naar beneden.
Ik kan geen gas geven. Dat is het probleem. Dat is wat ik net zei. Ik heb mijn trottel helemaal vol openstaan. Ook als ik mijn trottel terugtrek, gebeurt er niks met de RPM. Nice landing. Press escape to end the mission, or take... Oh, we hoeven niet door het ding heen. We hoeven alleen maar take-off en landing doen. Ja, maar. En dan nog. Pak toch op. Daar word ik helemaal scheid van. Games, geen fullscreen borderless hebben. En 2, als je dan andere software daarvoor gebruikt, dat het daar gewoon helemaal niet meer werken. Iets klopt er gewoon niet met mijn controls, Mark. Dat is het issue. Te kijken. Waarom staat deze nou weer op stek? In this short tutorial, you'll practice flying an ultralight aircraft through a marked course. Just as in Tutorial 1, the instructions are generalized to apply whether you're flying with a joystick, a universal controller, the mouse, or the keyboard. For details about using different types of controllers, refer to the quick reference card or to the briefing for this mission. Directly ahead of you is a series of large square gates to fly through. To get to the first gate, just climb. Gently pull back on the stick to raise the nose of the ultralight. To go faster as you climb, increase the throttle. Push the throttle lever forward or press the F3 key. Active gates that you need to fly through are glowing green. Gates that aren't active or that you have already flown through are red. The next gate will not highlight until you have passed through the current gate. If you lose sight of a gate, look around. Move the hat switch on top of your joystick, or press and hold the spacebar and move the mouse. Remember, you can review all the instructions given to you on the kneeboard. Just press Shift F10 and select the Messages page. Another tip, press the P key to pause the mission. Press it again to resume. Die trottel werkt. Dan die zakt ook weer terug als je hem loslaat. Niets klopt er niet met mijn trottel. Dat is een feit.
Good job negotiating gate 1. Now fly through gate 2. Oh boy. Gewoon door een paar gates heen vliegen op dit moment. Nee, mijn trottel werkt niet, Mark. Weet jij zo welke controller jij geselecteerd hebt? Mij stond de X56 er niet tussen namelijk. Me goed herinner. Okay, now descend to gate 3. Push forward on the stick a bit to gently lower the nose. Slow down during the descent by reducing the power. Pull back on the throttle lever or press the F2 key. Als ik aan mijn trottel kom, dan doet mijn ding heel raar. Ik denk dat dat iets van sturen is wat daarop staat. Niet zozeer trottel. Zo voelt het in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik blijf nou even van mijn trottel af. Now level off. Gently pull back on the stick. Notice that as you level off, the ultralight slows down. Set your speed by adjusting the throttle. Gate 4 is next. To turn toward it, gently move the stick to bank the wings in that direction. Then center the stick. To stop turning, move the stick back to the right and roll the wings level. Great job with gate 4. Now turn to line up with gate 5. Dus dat ik in ieder geval met een joystick kan vliegen. Congratulations! Your first attempt at flying was a success. You can end the tutorial now or keep flying. Press the escape key at any time to end the mission. The remaining Even kijken, settings. Controls. En je springt hier ook de hele tijd van de trottel af. En dan moet de die zo staan, neem ik aan. De trottel.
Maar tyfels. Wel. Control access. Throttle. Throttle staat op de Z. Dial. X, Y, Z. Dat klinkt goed. Als ik hier op eens doe en ik... Oh, nou pakt die pas Y. Y-axis. Dan trekt hij hem van de rem af. Hier stond de rem op. Natuurlijk. Breek left en right axis. Die loskoppelt heb je links en rechts natuurlijk. Dat ook alweer. Loskoppelen. Hier was het denk ik. Nou heeft hij hem in ieder geval als Y. De throttle. En ik heb nog ailerons rudder. Nou, ailerons zit ook hierop. Rudder zit ook hierop, oké. Nou, laten we het zo eens proberen. In ieder geval als gas kan geven, dat geeft al heel wat. Ik denk dat ik een van die twee draaiknoppen geraakt heb, die daarom dial zijn. Gok ik. Oh. En neem zijn tijd ervoor.
Try moving the stick more gently. In this tutorial, you'll take Gaan we niet eens beeld. Hoe vaak sta jij erin, Flight Sim? Ah. Fly to 3 different hot air balloons and return to land at this airport. To start the engine, press Ctrl E or click the ignition switch on the instrument panel. Pull the trigger button on the joystick to release the parking brake or press the period key. Dat doet helemaal niks. Push the throttle lever away from you or press the F4 key to accelerate. Oh, wat? Dit dan. We bewegen. Dan gaan we de engine nog niet gestart. Oh. Now pull back on the stick to lift off. Maar dan kan ik misschien een beetje sturen. Try moving the stick more gently. In order to find the hot air balloons, use the mission compass and the mission pointer. Press the K key to move the pointer between the 3 hot air balloons. You only need to fly near the balloons to achieve the mission objectives. Feel free to approach them from any angle. Ik klim in ieder geval gestaag door. Koffiemond was leeg.
30 meter, dan moeten we nog wel een beetje klemmen. Deze gaat tellen. Veel beter. De trottel gaat niet verder, maar F3 gaat wel verder. In die 600 meter. That's one balloon, 2 more to go. Dat is ook raar. Als ik mijn stick in neutral hou, dan levelt hij niet af. Dan duikt hij naar beneden. That's the second balloon. 1 left.
You've flown near all the balloons. Congratulations. Now it's time to turn back and land at the airport. Since the wind is calm, you can approach the airport from any direction. The mission compass and mission pointer have moved to show you where the airport is. This airport has 2 small grass strips and 1 long concrete runway. For an extra challenge, feel free to land on one of the grass strips. Nou, het had al op half staan. Doet hij als ik mijn stick loslaat? Dan gaat hij naar beneden, dat snap ik. Dus al die axels kloppen geen fuck van. Grass strips can be hard to see. In this tutorial, the grass strips are highlighted in yellow to help you find them. You can also cycle the mission compass and mission pointer between them using the K key. Now that you're heading toward the airport, reduce power to slow to 60 miles per hour or less. Die doet niks bij mij. Pauze. Leuk. First cable is K. Wat? On off. Set. Zo. Open. Compass objective. Shift key. Ja. Nee, maar. Before you land, make sure your throttle is at idle. Just before you touch down, ease the stick back slightly and let the aircraft settle to the ground. Ik ben benieuwd hoe het idle werkt. Dan zie ik op half gas staan, maar RPM staat niet op half. Wow, hallo ultralight. Of niks van dat ik 300 meter boven ben.
Oh, wacht, nee, dat is sea level. Oh. Echt? Oh, de hel kon jij hier doen. Aha! We zijn geland. Ja, het was... B was er, hè? Ik denk dat ik dat dus allebei moet gebruiken, want het lijkt dat hij niet het maximale bereik You pakt. landed on one of the grass strips. You're really doing well. Onze wings, wee! Non detection. Of kan dus ook leeg. Shift out to the cup. Cup to the... Limited edition. Was het heel wel. Ja. Oké. In this tutorial, you'll learn how to move Duh. Fuck. Waarom open jij iedere keer een nieuw venster? Oké. airplane on the ground, or taxi. Taxiing is important since you'll have to get from your parking spot to the runway in order to take off and back after you land. Ja, ik heb hem van, sowieso van fullscreen af moeten halen, want anders wilde mijn tweede scherm niet. Several aircraft, but we'll start with the familiar trike ultralight. You're starting in spot plane view in this tutorial, so it's easy to see where your aircraft is. Use your joystick's hat switch or the mouse to look around your plane.
To begin taxiing, start the engine and nudge the throttle up just a little to start moving. Use the throttle and brakes to control your speed. You don't want to taxi much faster than 5 miles per hour. To turn while taxiing, twist your joystick or press 0 or enter on your keyboard's number pad. On. Brakes off. Trottel, volgens mij heb ik veel te veel trottel. Trottel terug aan doen, maar ik heb het gevoel dat hij alleen maar sneller gaat. Taxi slowly. Fast movements increase the possibility of tipping over. You've drifted outside the cones. Try to keep on the path. Ja, ik heb mijn trottel gewoon dicht staan. Dankjewel. Die ondersteuning voor die hoogtas werkt voor geen meter bij mij. Hallo. Ik ben naar links aan het draaien, niet naar rechts. Dankjewel. Oh, doen we nog wat? Een remmen of iets dergelijks. Fucking bullshit dit. Dat is dit voor onzin. Ailerons axis. Of de X. Maar ik heb geen X op die, dus zou het niet fout moeten kunnen gaan. Dat zal de jongen zijn, denk ik. Zet rotation. Ailerons. Elevator. Oké. Zo. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen. Allemaal opnieuw gekoppeld. Nou laat hij ook een stuk sneller in één keer. Nou die melk misschien ook. In this tutorial, you'll learn how to move an airplane on the ground, or taxi. Taxiing is important since you'll have to get from your parking spot to the runway in order to take off, and back after you land. You'll be practicing your taxiing skills in several aircraft, but we'll start with the familiar trike ultralight. You're starting in spot plane view in this tutorial, so it's easy to see where your aircraft is. Use your joystick's hat switch or the mouse to look around your plane. To begin taxiing, start the engine and nudge the throttle up just a little to start moving. Use the throttle and brakes to control your speed. You don't want to taxi much faster than 5 miles per hour. To turn while taxiing, twist your joystick or press 0 or enter on your keyboard's number pad. En een eindje loopt er al. Vooruit. Nou, de trottel al bijna half open staan.
Staat die half open. Toch helemaal geen deadzone op. Taxi slowly. Fast movements increase the possibility of tipping over. Ik begin pas bij halverwege gas te geven zelfs. Dat je dit met de remmen moet doen. Op een moment rijdt hij lekker rustig zoals je moet rijden en dan schiet hij weer vooruit als het gek. Good job. You can save a mission in progress at any time by pressing the semicolon key. Saving is useful if you don't have time to complete an entire mission, or if you've just made it through a difficult part. That way you don't have to refly the whole mission if you make a mistake. In this tutorial, you might want to save the mission each time you switch to a new airplane. Up ahead is the Piper J3 Cub. Move close to it and we'll switch you into that aircraft for a bigger challenge. Slow down. Going too fast while taxiing can be dangerous. Great, you're now in a Piper Cub. Bit more difficult to handle than the ultralight, but not much. Ik heb mijn throttle dicht staan, ik heb mijn rem in. Oh. Throttle dicht. Remmen, alsjeblieft. Great job taxiing. Ah, dat vind ik niet. Ik moet pas voor een meter werken. Heb ik nou eigenlijk een rem? Ik kan nog steeds mijn throttle dicht staan. Up ahead is a Douglas DC-3. Move close to it so you can get some experience taxiing in a big plane. Waar is die dan? Ik zie hem niet. Oh, daar. Deze is daar ook nog meteen vandoor gaan. Ja, zie je. Fijn. In a Douglas DC-3,
Your goal is to taxi to the beginning of the runway and take off. The DC-3 is a more difficult plane to taxi. Unlike the ultralight and the Cub, this plane relies a lot more on using the brakes to help you swing the tail around. Try to stay on the concrete. The DC-3 has a tail wheel lock, which makes it easier to taxi. With the lock off, like it is right now, the tail can swing freely during turns. With the lock on, it's easier to taxi straight ahead. Press Shift G to lock or unlock the tail wheel. Okay. Try to stay on the concrete. Ja, dat wil ik best doen als... Take off once you're on the runway. Taking off in the DC-3 is easy. Just line up with the runway and push the throttle forward all the way. Pull back on the stick when you're going about 60 miles per hour. Dat was de runway al. Oh, ik stuur naar links. Oh. Nee, ik heb hem naar links. Waarom gaat die rudder... Hallo. Kijk wat die rudder doet. Op, andere kant. Nee. Fuck. Where are you going? Try to stay at the airport. Wat de fuck is dit voor onzin? Mag ik toch niet fatsoenlijk doen wat ik moet doen? Ja, dit is echt fucking onzin. Try to stay on the concrete. Flop, en weer naar rechts. Hallo, ik kan alleen maar naar rechts sturen. Oké. Nou, dat was Flight Simulator, daar ben ik klaar mee. Echt. Gaspedaal dicht hebben staan en hij geeft gas. Je stuurt naar links en hij flipt naar rechts en blijft naar rechts gaan. Ik weet niet, maar volgens mij hoort dat niet. Nou, dat was dus geen succes. Er zal vast wel iets met een driver of een update config file die ik niet heb, die in een oude update wel zat of zo te maken. Ik weet het niet, maar dit hoort zo niet. Laten we dat even voorop stellen. Nou ja, dan ga ik nog even een singleplayertje doen.